खबरां दा लेखा जोखा जून 2 2025 आप सब तक पहुँचा रहे ने। लेकर 62 घर दे विच विआह शादी है, वडेरी पार्टी है, वडेरा समागम है, बहुती वनगी ते बहुती मात्रा दे विच हर प्रकार दी शराब, बीयर ते वाइन खरीदण दे लई 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड सरी विखे पधारो। लेकर 62 ते GoFundMe set up for family for 4-year-old killed in Horseshoe Bay bus crash. Tens of thousands of dollars have been raised for the family of 4-year-old boy who was killed last Wednesday in a bus crash near the Horseshoe Bay ferry terminal in West Vancouver. The collision happened right outside of BC Ferries terminal, located at the corner of Keith Road and Bay Street around 3:30 p.m. At least 3 people were hit by a bus when it appeared to have jumped a curb. The boy died at the scene. His mother and family friend were taken to hospital in critical and stable condition respectively. AJ Karidi and his wife are behind a GoFundMe page that was launched over the weekend. Karidi says that the boy's father, Clinio, has worked for them for more than 4 years along with two other jobs to support his family. He's a lovely man, said Karidi while holding back tears. Leonardo was a lovely boy. I kind of felt like I knew him through because he was always talking about his son and loves his wife. Thankfully, he's a man of huge faith, very spiritual, so he's managing as best as he can. Karidi says the money raised will help the family decide whether to bury Leonardo here and fly family from their native Brazil to the lower mainland or to travel to South America for the service. Obviously, they want to try and get some family from Brazil here to see his wife, who is still in critical condition. There are a lot of moving parts and a lot of things to figure out. Karidi says because the boy's mother, Silvana, remains in the ICU and there's a chance she still doesn't know her son is dead. There's a lot of trauma there and she's figuring, I don't believe she knows. That's the other hard part about all of this. Karidi explained as his voice broke. He adds that Silvana has been pretty much sedated since the crash on May 28th. The investigation into last week's crash continues. The West Vancouver Police Department previously said the driver, who is a TransLink employee, is cooperating with the investigation. The bus was seized for a mechanical inspection, and at this time, investigators don't believe speed was a factor. The West Vancouver Police Department is working in collaboration with the Integrated Collision Analysis and Reconstruction Services and the Commercial Vehicle Safety and Enforcement Branch to determine the full circumstances surrounding this tragic event. Police also continue to appeal for any witness or for anyone with dashcam footage of the incident to come forward. Anyone with information is urged to contact West Vancouver Police Department at 604-925-7300. As of 6 a.m. Monday, the campaign had already raised over $63,000 after its target was increased to $110,000. ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਫੈਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ 4 ਸਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ GoFundMe ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 63,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ 1,10,000 ਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ
ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। Premiers huddle with Carney in Saskatoon to choose major projects to prioritize. The first in-person meeting between Canada's premiers and Prime Minister Mark Carney since the federal election got underway in Saskatoon this morning, with province pitching major projects they think should get fast-tracked. Carney vowed during the election campaign to slash federal approval times on major infrastructure projects in the national interest to help make the country an energy superpower. Legislation to make that a reality is expected to be introduced in the House of Commons as early as this week. The Prime Minister and the Premiers are keeping the full list of big projects under discussions a secret because they don't want to send negative signals about anything that doesn't make the short list. Alberta Premier Danielle Smith said recently she wants to see an oil pipeline extended to BC's northern coast at Prince Rupert. BC Deputy Premier Nikki Sharma pointed out Monday that Smith's pipeline proposal has no proponent at this stage and her province is pursuing shovel-ready projects. Although we have differences of opinion with respect to that, we're focused on where we can find alignment, Sharma said on her way into the meeting. We're going to be focused on shovel-ready projects in BC that we can bring forward and we know will have a really solid impact on the economy. BC Premier David Eby is not at the meeting. He is in Asia for a pre-planned trade mission. On his way into the meeting Monday, Ontario Premier Doug Ford said the idea of a pipeline to BC's northern coast would be discussed. Hopefully we can get it out west so we can get to the Asian market, but we have to get it north and we have to get it east as well, said Ford. Ford said it's absolutely critical that Canada expand its export markets. The Ring of Fire mining project in northern Ontario is one of Ford's main priorities heading into the meeting. The First Ministers are also expected to discuss breaking down inter-provincial trade barriers which would make it easier to purchase Canadian-made goods from other provinces and territories. Many provinces, including Quebec and Ontario, are coming to the table with legislation that would eliminate some of these long-standing obstacles to internal trade. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ BC ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਗ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਟਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। Mission impossible. Why? The Bank of Canada faces risky June rate decision. Few would confuse Hollywood action star Tom Cruise with Bank of Canada Governor Tiff Macklem. But while Cruise rides a plane in tailspin to his latest box office smash, some economists say Macklem finds himself in his own high-stakes circumstances with the central bank's interest rate decision on Wednesday. Macklem's mission is to chart a path for the interest rates that keeps Canada's economy afloat at a precarious moment without straying from its inflation taming mandate. It really is mission impossible, said Andrew D. Kapoor, principal economist at the Canadian Chamber of Commerce.
The latest data show price pressures could be building up again in Canada. At the same time, some economists warn of a tariff-induced slowdown on the horizon, pulling monetary policy in opposite direction. The bank really is a difficult position here, but they really should be resuming rate cuts to get their interest rates lower to somewhere around 2% again to cushion the Canadian economy for what's to come, Lekha argued. The Bank of Canada's policy rate stands at 2.75% following a pause at the central bank's last decision in April, snapping a streak of 7 consecutive cuts. Most economists expect the central bank will hold rates again on Wednesday. In April, McCallum said the Bank of Canada would pause issuing any formal forecast and the less forward-looking than usual until it gained more certainty on how the economy would react to ever-shifting tariff threats. President Donald Trump threw a new wrench into the gears of global trade late Friday, where he announced plans to double existing tariffs on steel and aluminum entering the United States to 50% starting Wednesday. After Statistics Canada's report surprisingly strong 2.2% annualized rise in real gross domestic product for the first quarter on Friday, money markets were betting overwhelmingly in the favor of another rate hold this week. BMO last week firmed up its call for another hold in response to the latest economic data, now projecting a cut to instead come in July. The key point here is that the GDP figures are sending no obvious distress signal so far in 2025, BMO chief economist Doug Porter said in a note to clients. But the question for some economists isn't what the economy has done. It's what comes next. The Bank of Canada's own survey of businesses published in early April showed sentiment was sharply lower amid the tariff uncertainty, with many firms putting investment and hiring plans on hold. Stat Canada said the main reason Canada's economy was growing in the first quarter was because many businesses were trying to rush ahead of the tariffs, ramping up exports and stockpiling inventories. McCallum said at the G7 Finance Minister Summit in Alberta last month that the Bank of Canada was expecting a run-up in economic activity in the first quarter, but that the months that follow will be quite a bit weaker. They're really waiting for a shoe to drop, so to speak, said Lekha. There were early signs of economic pain in the April job figures released last month, with the trade-sensitive manufacturing sector contracting by roughly 31,000 positions and the unemployment rate rising 2 ticks to 6.9%. A slowing economy usually takes the steam out of inflation as Canadians swap spending for savings, but April inflation data showed underlying price pressures were instead heating up. Cutting interest rates can encourage businesses and consumers to spend, mitigating an economic hit, but also risk fueling inflationary pressures. Outside of the current situation that we are in, I would say that the Bank of Canada should be holding interest rates, Lekha said. But the data that we are seeing come in, especially through the labor market, is going to move the Canadian economy into a very weak position that should keep prices at bay. So it's a kind of risky balance here. Stephen Brown, Deputy Chief North America economist at Capital Economics, said he expects the central bank will deliver 3 more quarter points cut at every other decision to bring the policy rate down to 2% before the end of the year. Our view at Capital Economics is that it's worth cutting again in June as insurance against those downside risks try to protect the economy a bit, he said. There are also psychological reasons for a June cut, Brown argued. Should the Bank of Canada keep rates elevated, businesses and consumers may hold back even more on their spending decisions, which can become a self-fulfilling prophecy that weakens the economy.
If the bank doesn't cut here because they're still very concerned about inflation, that's telling businesses and consumers that the bank doesn't really necessarily have their back, Brown said. CIBC chief economist Avery Schanfeld is among those calling for a rate hold this week. He said that he sees the case of an interest rate cut too, but doesn't think the Bank of Canada's June decision is its final reckoning. No one interest rate decision is isolation would ever be a fatal error one way or the other, but I think the clock will start to tick louder on getting some interest rate relief if the economy remains soft, Schanfeld said. ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6.9 ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਾਊਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ Canada Post rejects union's request for binding arbitration to end labor dispute. Canada Post has rejected a request from the union representing about 55,000 of its workers to send their ongoing labor dispute to binding arbitration. The Canadian Union of Postal Workers made the request in a statement Saturday, saying it was inviting Canada Post to a fair, final and binding arbitration process to resolve negotiations that have dragged on for months without producing a new collective agreement. But the Crown Corporation dismissed the proposal in a response on Sunday, saying it wants to restore stability to the postal service and arguing the union's request for binding arbitration would do the opposite. Canada Post says arbitration would be long and complicated and would likely last more than a year, adding to what it described as its significant financial challenges. Canada Post presented what it called its final offers to the union on Wednesday with concessions including an end to compulsory overtime and signing bonus of up to $1,000, but it stuck to a proposal for a 14% cumulative wage hike over 4 years and part-time staff on weekend shifts, a major sticking point in the talks. Canada Post said the two sides are at the loggerheads after months of conciliation and mediation and asked Job Minister Patty Hajdu to force a union membership vote to its latest proposals. A statement from CUPW Sunday evening said the forced union vote would not bring lasting labor peace regardless of the vote's outcome. This refusal constitutes yet another demonstration that Canada Post is not interested in a reasonable outcome to this round of negotiation. A forced vote may fail to end the labor conflict and risk a further division, prolonging uncertainty for all parties, the statement said. The union has been in a legal strike position as of May 23rd, but so far has opted to ban memories from working overtime instead. ਪੋਸਟਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 14% ਆਉਣ ਵਾਲੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ $1,000 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਘਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਲਝਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। Former Prime Minister Harper calls for renewed ties with India, does not mention murder probe. Former Prime Minister Stephen Harper says it's time for Canada to move past its dispute with India because the country is an indispensable partner in a volatile world. Harper made the comments this past Sunday at an event in Brampton, Ontario, where he accepted an award from a group that focuses on doing businesses with India. In his remarks at the event, which were recorded, Harper did not mention RCMP allegations linking the government in New Delhi to widespread acts of murder, extortion, and coercion across Canada. Those allegations led Canada to expel senior Indian diplomats and followed claims that the Indian government played a role in the assassination of a Sikh activist near Vancouver. The Canadian press has asked Harper to explain why he didn't mention these allegations in his remarks, which also included a call for political parties to sever ties with Sikh separatists. Harper's comments comes as New Delhi and Ottawa signal a desire to repair relations and as Sikh groups call on Canada not to invite Indian Prime Minister Narendra Modi to this month's G7 summit in Alberta. ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। Joly commits to prioritizing Canadian steel, aluminium for defense infrastructure. Ottawa is committed to using Canadian steel and aluminium in national infrastructure and defense projects as US President Donald Trump threatens to impose more tariffs, Industry Minister Melanie Joly said Sunday. After meeting with aluminium industry leaders at a summit in Montreal, Joly said the government is waiting to see if Trump follows through on his threat to increase steel and aluminium tariffs to 50% through an executive order. That tariff increase is set to go into effect Wednesday. The United Steelworkers Union welcomed Joly's announcement Monday. Union National Director Marty Warren said in a media statement, the organization has consistently called for strong Buy Canadian policies to protect good jobs and rebuild domestic supply chains, especially in the face of a worsening trade war and unfair global competition. Warren said his organization will be watching to ensure the federal government follows through on its promise to use Canadian metals. That means clear, enforceable rules that actually prioritize Canadian-made materials, starting with steel and aluminium, but also including wood, critical minerals, and other key sectors. This must be the beginning, not the end, of a broader industrial strategy that supports Canadian jobs and production, he said. The Liberals campaigned in the recent election on maximizing the use of Canadian steel, aluminium, and forestry products in public projects. In March, Trump imposed 25% tariffs on steel and aluminium imports to the United States. Canada is the largest steel supplier to the United States, accounting for nearly 25% of all imports in 2023. ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 50% ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ और खनिज पदार्थ ते लकड़ है जी वो शामिल हैं। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरा दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से, जिसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे कोई गैदरिंग हो रही है, सेलिब्रेशंस है, शादी ब्याह है, या वैसे ही दोस्तों के साथ इकट्ठे हो रहे हैं हल्ला गुल्ला करने के लिए शराब की ज़रूरत है, तो बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस अल्कोहल पर मिल सकते हैं आपको लिकर 62 से। 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड लिकर 62।